সবাই কেমন আছেন? আজকে আমরা কানাডার ক্যালগারি শহরের প্রেরি উইন্ড পার্কে ঘুরতে এসেছি। এখানে সামারে একটা পুল ওপেন করে দেয়, ওয়াটার পুল। এটা শুধুমাত্র বাচ্চারা খেলাধুলা করার জন্য, যদিও বড়রাও এনজয়মেন্ট করে। এখানে পানির পরিমাণটা এমনভাবে দেওয়া থাকে যেন পানিটা বাচ্চাদের জন্য হার্মফুল না হয়ে থাকে। এই যে আমি সাফিয়ার বয়স মাত্র 6 মাস, ওকে নিয়ে বসে আছি। আর এদিকে সাইফান প্লে করছে। সাইফানের বয়স 26 মাস। Ready? Coming in. Ready? 1, 2, 3. Oh, yeah. What is this? Go like this. Go like this. Go like that. Go like that. Like that. Ready? Yeah. Good job. একঘেয়েমি জীবন থেকে আসলে মুক্তির জন্য কিছুটা বিরতি দরকার। সো আমরা ট্রাই করি এখানে চলে আসতে টাইম পেলেই। এখানে খুব ভালো লাগে। এখানে বাচ্চারা অনেক খেলা করছে। থ্যাংক ইউ। সাথে একটু এনজয় করছি। আজকে আমাদের আসলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল। সাইফান আর সাফিয়ার কোভিড ভ্যাকসিন দিয়ে এসেছি। যদিও আমি আর ইমন 1 বছর হয়ে গিয়েছে কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছি, কিন্তু সাফিয়ার 6 মাসের জন্য আসলে ওয়েট করা হচ্ছিল। কানাডায় 6 মাস থেকে কোভিড ভ্যাকসিনটা দেওয়া হচ্ছে, 6 মাস থেকে 4 বছর। আর বাকি সবার দেওয়া শেষ হয়ে গেছে। আজকে সাফিয়াকে দিয়েছি, সাইফানকেও দিয়েছি।
Yeah. She lives within 24 seconds, and the man is within 24 seconds. Yeah. Oh! Oh, you didn't like it right away?